నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో దీన్ని ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే స్మాల్ m రెస్ట్లో ఉంది. 2m అనే పార్టికల్ వచ్చి స్మాల్ m ని కొలైడ్ అవుతుంది. కొలైడ్ అయితే 2m డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ యాంగిల్ థీటా, స్మాల్ m కూడా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇట్ సర్టన్ యాంగిల్. సో మనం మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ థీటా కనుక్కోవాలి. ఇట్స్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అన్నారు, పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మాక్సిమం యాంగిల్ థీటా, మాక్సిమం యాంగిల్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ థీటా కనుక్కోవాలి అంటే ఎట్లా? దీని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ రిఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ యూస్ చేసి చేయొచ్చు. అట్లాగే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం ప్రిన్సిపల్ అండ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్ వాడి కూడా చేయొచ్చు. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ రిఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ గురించి ఐడియా లేకపోతే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం అండ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్ వాడి కూడా చేయొచ్చు. ఇంకో పద్ధతి ఏంటి? కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం ప్రిన్సిపల్ అను కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈక్వేషన్. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి వాడు కూడా చేయొచ్చు. యాక్చువల్లీ 3: కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం అలాంగ్ x యాక్సిస్, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం అలాంగ్ y యాక్సిస్ అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ ని వాడు కూడా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో లెట్స్ డూ దిస్ మెథడ్. ఇది నేను ఎక్కడ చూడలేదు, సో మనం ఈ మెథడ్లో చేద్దాం. ఇప్పుడు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం ప్రిన్సిపల్ అలాంగ్ x యాక్సిస్ రాసుకుంటే ఈ యాంగిల్కి ఏదో పేరు పెట్టండి, ఆల్ఫా అందాం. ఓకే, ఇప్పుడు అలాంగ్ x యాక్సిస్ మొమెంటం కన్జర్వేషన్ ప్రిన్సిపల్ రాస్తే ఇది u అందాం స్పీడ్, ఇది v1 స్పీడ్ అందాం, ఇది v2 స్పీడ్ అందాం. ఓకే, ఇప్పుడు 2mu ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2m v1 cos theta ప్లస్ mv2 sin alpha, mv2 cos alpha. ఓకే, ఇది మొమెంటం కన్జర్వేషన్ ప్రిన్సిపల్ అలాంగ్ x యాక్సిస్. అట్లాగే వర్టికల్ లైన్ లో టోటల్ ఇనిషియల్ మొమెంటం 0 కాబట్టి టోటల్ ఫైనల్ మొమెంటం 0. సో వర్టికల్ లైన్ లో కూడా మొమెంటం కన్జర్వేషన్ ప్రిన్సిపల్ రాస్తే యూ విల్ గెట్ 2mv1 sin theta which is upwards should be equal and opposite to downward momentum of the second particle mv2 sin alpha. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసే టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ చేయండి. సో 2u is equal to v1 cos theta plus v2 cos alpha. Call this equation number 1. అట్లాగే ఇక్కడేమో 2v1 sin theta is equal to v2 sin alpha. ఈ రెండు మొమెంటం కన్జర్వేషన్ ఈక్వేషన్స్. ఇప్పుడు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ ఈక్వేషన్ రాద్దాం. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ ఈక్వేషన్ రాసేటప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే స్మాల్ m ఏ లైన్లో పోతుందో అదే కామన్ నార్మల్. స్మాల్ m ఏ లైన్లో పోతే అదే కామన్ నార్మల్. ఎందుకు అవుతుంది అదే కామన్ నార్మల్ అంటే రెండు పార్టికల్స్ కొలైడ్ అయినప్పుడు ఆ రెండు పార్టికల్స్ మధ్యలో ఫోర్సు అలాంగ్ ద కామన్ నార్మల్ ఉంటుంది. రెండు పార్టికల్స్ కొలైడ్ అయినప్పుడు ఆ రెండు పార్టికల్స్ మధ్యలో ఫోర్స్ అలాంగ్ ద కామన్ నార్మల్ ఉంటుంది. సో దీన్ని కొలైడ్ అయ్యి దీని మీద ఫోర్స్ అలాంగ్ ఈ డైరెక్షన్లో అప్లై చేయబట్టి ఇది పోతుంది. ఇది స్మాల్ m మీద ఈ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్, స్మాల్ m ఈజ్ ఇనిషియల్లీ ఎట్ రెస్ట్ కదా, స్మాల్ m ఇనిషియల్లీ ఎట్ రెస్ట్. దాన్ని ఏ డైరెక్షన్లో కొలైడ్ అయితే అంటే దాని మీద ఏ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆ డైరెక్షన్లో వెలాసిటీ పికప్ చేసుకుంటుంది. అంటే 2m వచ్చి కొలైడ్ అయినప్పుడు స్మాల్ m మీద ఈ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్లో దానికి వెలాసిటీ v2 వచ్చింది అన్నమాట. ఓకే, అంటే కామన్ నార్మల్ ఈ డైరెక్షన్లోనే ఉన్నట్టు కదా. ఎందుకు? రెండు పార్టికల్స్ కొలైడ్ అయినప్పుడు దే అప్లై ఫోర్స్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ అలాంగ్ ద కామన్ నార్మల్. అంటే స్మాల్ m మీద ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లోనే ఉంది కాబట్టి స్మాల్ m మీద స్మాల్ m వెలాసిటీ డైరెక్షన్లో ఉంది. అంటే కామన్ నార్మల్ ఈ లైన్లోనే ఉన్నట్టు. సో కామన్ నార్మల్ ఈ లైన్లో ఉంది కాబట్టి సో మనం ఏం చేద్దాం? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ ఈక్వేషన్. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ మనకేం తెలుసు? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ 1 అని తెలుసు.
కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ 1 కాబట్టి మనకి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ ఈక్వేషన్ ఇది తెలుసు కదా. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ ఈక్వేషన్ ఇదని తెలుసు. సో ఇప్పుడు n అంటే ఏంటి? అలాంగ్ కామన్ నార్మల్. కామన్ నార్మల్ ఏ లైన్లో ఉంటుంది? ఈ లైన్లో ఉంటుంది. కామన్ నార్మల్ ఈ లైన్లో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీకి ఈ లైన్లో కాంపోనెంట్ రాద్దాం. దీనికి ఈ లైన్లో కాంపోనెంట్ ఎంత అవుతుంది? u cos ఆల్ఫా అవుతుంది. అట్లాగే v1కి కూడా ఈ లైన్లో కాంపోనెంట్ రాయండి. టోటల్ యాంగిల్ తీటా ప్లస్ ఆల్ఫా కాబట్టి v1కి ఈ లైన్లో కాంపోనెంట్ ఎంత అవుతుంది? v1 cos తీటా ప్లస్ ఆల్ఫా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2 ఎలాగో ఆ లైన్లోనే ఉంది. v2 మైనస్ v1 cos తీటా ప్లస్ ఆల్ఫా by normal component of u along common normal u cos alpha minus 0 before collision second particle rest లో ఉంది కాబట్టి అది 0. సో ఇప్పుడు మీరు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ ఈక్వేషన్ చూస్తే మీకు దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ v2 మైనస్ v1 cos theta plus alpha is equal to u cos alpha అనే ఈక్వేషన్ వస్తుంది. దీన్ని మూడో ఈక్వేషన్ అన్నాం. ఇప్పుడు ఈ మూడు ఈక్వేషన్స్ చూడండి. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ మూడు ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేసి u v1 v2ని ఎలిమినేట్ చేసి మనం రాయబోయే ఫైనల్ ఈక్వేషన్ థీటా అండ్ ఆల్ఫాలోనే రాసుకుంటున్నాము. సో మనం ఏం చేద్దామంటే v1 v2 u ఈ మూడింటిని ఎలిమినేట్ చేయాలి మూడు ఈక్వేషన్స్ నుంచి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని వాడుకొని we will get v1 in terms of u, v2 also in terms of u, v1 v2 రెండు కూడా in terms of u వచ్చిన తర్వాత ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ. ఇప్పుడు మూడు ఈక్వేషన్స్ని నెక్స్ట్ పేజ్లో రాస్తాను నేను ఇక్కడ. u is equal to v1 cos theta plus v2 cos alpha. నెక్స్ట్ రెండో ఈక్వేషన్ ఏంటి? 2 v1 sin theta is equal to v2 sin alpha. మూడో ఈక్వేషన్ ఏంటి? v2 minus v1 cos theta plus alpha is equal to u sin alpha. ఇది మూడో ఈక్వేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని వాడుకొని మనం v1ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ u, v2 ఆల్సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ u రాద్దాం. ఓకే, సో 2u is equal to v1 cos theta plus v2 ప్లేస్లో 2v1 sin theta by sin alpha into cos alpha. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఏం చేశాను? v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2v1 sin theta by sin alpha కదా, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. దీన్ని ఇంకొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? v1 cos theta sin alpha ఇక్కడ 2 ఉండాలి. 2 ఉండాలి. సో 2v1 cos theta అంటే ఇక్కడ 2v1 cos theta 2v1 cos theta sin alpha plus 2v1 sin theta cos alpha by sin alpha. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి u sin alpha by cos theta sin alpha plus sin theta cos alpha is sin theta plus alpha is equal to v1. ఇది v1 వస్తుంది. అట్లాగే
ఈ V1 తీసుకొని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, V2 వస్తుంది మీకు. అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే V2 వస్తుంది. సో చేద్దాం. సో 2u sin alpha by sin theta plus alpha into sin theta is equal to V2 sin alpha. So sin alpha gets cancelled. Sin alpha cancel అయిపోయి you will get V2 is equal to 2u sin theta by sin theta plus alpha. ఇప్పుడు V2 is equal to V2 in terms of u వచ్చింది, V1 కూడా in terms of u వచ్చింది. ఆ రెండు తీసుకెళ్ళి థర్డ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will get 2u sin theta by sin theta plus alpha. ఇది V2. నెక్స్ట్ మైనస్ V1 cos theta plus alpha. V1 అంటే ఏంటి? u sin alpha by sin theta plus alpha into cos theta plus alpha is equal to u sin alpha. ఇది మూడో ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మనకి అన్ని వైపుల యూలు ఉన్నాయి, యూలు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో యూ విల్ గెట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? 2u sin theta. u ఎలాగో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా, u ఎలాగో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి you will get 2 sin theta minus sin alpha cos theta plus alpha is equal to, ఇది ఎక్కడో తప్పు చేసామండి, ఇది cos alpha కదా, cos alpha, ఇది cos alpha is equal to cos alpha into sin theta plus alpha. డినామినేటర్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న sin theta plus alpha రైట్ సైడ్ వచ్చింది. దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే 2 sin theta is equal to ఇక్కడ sin alpha. Two sin theta is equal to, దీనికి పట్టుకోండి, you will get sin theta plus 2 alpha అవుతుంది. ఓకే, sin a plus b ఫార్ములా. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ఫా. మనకి ఏం కావాలి? మాక్సిమం యాంగులర్ డీవియేషన్ థీటా కావాలి. మాక్సిమం యాంగులర్ డీవియేషన్ థీటా కావాలంటే 2 cos theta into d theta by d alpha is equal to cos theta plus 2 alpha into 1 d theta by d alpha plus 2 వస్తుంది. దాని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ఫా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే దిస్ ఇస్ వాట్ యూ విల్ గెట్. ఓకే, d theta by d alpha 0 when angular deviation theta becomes maximum. ఇది 0 అయిపోతుంది, ఇది కూడా 0 అయిపోతుంది. అంటే cos theta plus 2 alpha is equal to 0 వస్తుంది. అంటే theta plus 2 alpha is equal to pi by 2. Alpha is equal to theta plus 2 alpha is equal to pi by 2 కదా, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. theta plus 2 alpha is equal to pi by 2. theta plus 2 alpha is equal to pi by 2 అన్న కండిషన్ని
ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. లుక్ ఎట్ దిస్ ఈక్వేషన్. If you substitute in that equation, so theta plus 2 alpha is equal to pi by 2 అయినప్పుడు theta maximum అవుతుంది. సో theta plus 2 alpha is equal to pi by 2 ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది 2 sin theta is equal to 1. Sin theta is equal to 1 by 2. So theta is equal to 30 degrees or pi by 6. This is the maximum angular deviation. సో యాంగులర్ డేవియేషన్ మాక్సిమం ఎప్పుడు అవుతుందంటే theta plus 2 alpha is equal to 90 degrees అయినప్పుడు అవుతుంది. ఈ 90 degrees ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు మాక్సిమం యాంగులర్ డేవియేషన్ వస్తుంది, విచ్ ఈస్ 30 degrees or pi by 6 radians. ఇది మనం ఇట్లా సాల్వ్ చేయొచ్చు.